Hey guys, welcome back to my channel. So இன்னைக்கு வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா how to create this makeup look. So let's get started. So let's start with primer. So இன்னைக்கு நான் ஒரு skin tint foundation யூஸ் பண்ண போறேன். This is from Rimmel London. So usually நான் foundation இப்படி எடுத்துட்டு then நான் என் fingersல எடுத்து அப்புறம் I'll just dab all over my face. So இந்த மாதிரி apply பண்ணோன்னே I'll just use brush or sponge to just apply it all over my face. அப்படியே ஈஸியாக இருக்கும் blend பண்ணுறதுக்கும். Concealer போடுறதுக்கு முன்னாடி I'm going to color correct using red lipstick. இந்த மாதிரி லைட்டாக எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்க வேண்டியதான். நீங்கள் ரெட் லிப்ஸ்டிக் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கலர் கரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மேக் ஷூர் யூ புட் லைக் வெரி லிட்டில். ரொம்ப நிறைய போட்டிங்கன்னா தென் அது ஒரு மாதிரி பிங்கிஷான ஷேட் ஆகிடும் இந்த concealer அப்ளை பண்ண அப்புறம். Okay, I'm going to use my Fenty Beauty concealer under my eyes. Actually எனக்கு இந்த concealer ரொம்ப பிடிக்கும் because it really works well under my eyes, like around my dark circles. Now usually concealer apply பண்ண அப்புறம் I'll just use my ring finger to blend it. So this is how it looks. My dark circle, like my under eye dark circle, like completely covered. Then I give a little bit more concealer this side. So என்னோட அண்டர் ஐஸை செட் பண்ணுறதுக்கு மட்டும் I'm going to use this banana powder. நான் இந்த banana powder ரொம்ப யூஸ் பண்ணுவேன். You can see it already touch its bottom. Just set with like very little powder, okay? ரொம்ப போடாதீங்க. So can you see the difference? இது ரொம்ப ஷைனியாக இருக்குது and this is not like really shiny, like slightly லைட்டான glow மட்டும்தான் இருக்குது. So this is how it should look. Now let's do the brows. As usual, slightly brush பண்ணிட்டு we can draw the brows. Brows are done. So now I'm going to do my eyeliner. So eyeliner போட்டுட்டு I'll meet you guys. Okay, eyeliner போட்டாச்சு. Oh my god, the struggle is real when I want to apply my eyeliner. I just hate it and love it at the same time. You know, this is like love-hate relationship. Again, I'm going with my Makeup Revolution blusher. So as usual, இந்த ரெண்டு கலரையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். And just apply it like this. Blusher apply பண்ணியாச்சு. இப்போ I'm going to apply my red lipstick. இன்னைக்கு நான் இந்த red lipstick யூஸ் பண்ண போகிறேன். It's from Silky Girl. Okay, it has a very creamy texture. I like it because the color stays longer. So this is how the color looks, very light red color. I'm going to curl my lashes and apply mascara. Don't forget your lower lashes. Okay, now mascara apply பண்ணியாச்சு. I'm going to take my banana powder again, like around like my eye area, okay, like under eye, so that it can prevent creasing, smile lines. Remove my lips because I don't want this place to be too shiny. Chin. Little bit on my nose, little on my forehead, like actually around the T-zone. It looks good now. That's all guys. This is the classic winged eyeliner and red lips makeup look. It's very simple and easy. And yes,
இந்த தடவை நான் மேக்கப் பண்ணும்போது I did not do like contour and I did not concentrate too much on concealer. Just நான் conceal பண்ண ஒரே ஒரு part வந்து என்னோட under eye மட்டும்தான். It's because என்னை பொறுத்த வரைக்கும் makeup is like personal preference. Sometimes you can use it and sometimes if you feel like you don't want to use it, then just go ahead. Because let's normalize on how people's skin actually look. Okay, we don't have to have that photoshopped kind of looks. No, like number basically we do have like acne scars, textured skin. This is very normal, so you don't have to worry that much. So just wear the makeup as you like and enjoy the day. That's all. உங்களுக்கு இந்த tutorial பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க and don't forget to subscribe to my channel, and if you guys have any comments, please leave down in the comment box below. I'll meet you guys in the next video. Bye.